La proporción de autos usados con precios inferiores a $20,000 acaba de alcanzar el 30%. Hace 6 años, era del 53%. Y los precios de autos usados en marzo de 2026 acaban de alcanzar su punto más alto en 3 años. Si tienes ingresos fijos y aún buscas una SUV confiable por menos de $10,000, la ventana se está cerrando más rápido de lo que la mayoría se da cuenta. Me preguntan constantemente cómo son realmente las mayores SUV usadas por menos de $10,000 en este momento, no críticos de autos, sino personas reales que no pueden permitirse equivocarse. Y lo que sigo viendo son los mismos tres vehículos que la gente compra sin dudarlo después de hacer los cálculos. Dos de ellos los esperarías. Uno te hará hacer una doble toma. Y hay una trampa escondida dentro de la opción más popular de esta lista que le ha costado a la gente $4,500 que no tenían. Cuidado conmigo, porque hay una cosa que debes verificar antes de comprar cualquiera de estos, que toma 30 segundos y no cuesta nada. Tres vehículos en esta lista. Contamos hacia atrás. En el tercer lugar, el Honda CRV de 2007 a 2011. Sé lo que estás pensando, claro que el CRV está en esta lista. Pero espera, porque hay una falla específica dentro del CRV de tercera generación que le ha costado a la gente entre $3,000 y $4,000 en una sola reparación, y está ocurriendo exactamente en los años que la mayoría de la gente está buscando ahora mismo. Hace poco hablé con una maestra jubilada que encontró un CRV 2008 por $6,800, título limpio, 130,000 millas, un solo juino. Estaba emocionada. Le dije que encendiera el aire acondicionado al máximo frío y escuchara. Dijo que parecía estar bien en el lot. No lo estaba. 3 semanas después, el compressor del aire acondicionado implosionó. Y cuando es compressor falla en estos CRV de tercera generación, no falla silenciosamente. Los fragmentos metálicos viajan por todo el sistema de aire acondicionado, condensador, secador, evaporador, válvula de expansión, mangueras, sellos, todo el sistema. Estaba viendo $3,400 para arreglarlo. Esto es lo que sucede. El embrague del compressor de aire acondicionado del CRV 2007 a 2011 tiene un modo Delaware falla conocido. Cuando cede, en lugar de simplemente detenerse, se fragmenta internamente y envía metal a través de cada componente conectado. Honda extendió la garantía del embrague del compressor de aire acondicionado a 7 años y 100,000 millas, pero eso fue hace años. Todas esas garantías han expirado. El comprador de hoy huida el riesgo sin red de seguridad. Los compresores solos que están entre $1,064 y $1,758 en un tola. Si los fragmentos y viajarán, y en la mayoría de los casos y lo han hecho para cuando escuchas el ruido, estás viendo un reemplazo completo del sistema. $3,000 como mínimo en un auto por el que pagas $6,800. Es cálculo no funciona. Aquí está la verificación de 30 segundos que menciono. Enciende el auto. Pon el aire acondicionado al máximo frío y máximo ventilador. Déjalo correr por 60 segundos. Luego escucha. Estás escuchando un sonido de chirrido o traqueteo desde la parte delantera del compartimento del motor. Si escuchas algo que suena como grava en una secadora, aléjate.
Si sopla frío y silencioso, probablemente estás bien. Eso es todo. 60 segundos. No cuesta nada. ¿Quién debería comprar un CRV 2010 a 2011? ¿Quién quiera el precio de entrada más bajo en esta categoría? Estoy dispuesto a hacer la verificación de 60 segundos del aire acondicionado primero. Conduzca millas moderadas y quiera mecánica simple y probada con una curva de depreciación cosa plana. Este vehículo perdió solo el 8 al 9% de su valor en 3 años. ¿Quién debería alejarse? Si estás mirando un 2007, 2008 o 2009 y el vendedor no puede demostrar que el sistema de aire acondicionado ha recibido servicio, o si vives en un clima cálido donde el aire acondicionado no es optional. El riesgo es demasiado alto en un sistema no verificado. Mi veredicto, el CRV 2010 a 2011 es una mina de oro legítima a los precios actuales, pero el 2007 a 2009 es una apuesta que no tienes que tomar. En el segundo lugar, el Toyota RAV4 de 2003 a 2012, y este es uno en el que yo mismo pondría mi dinero en los años correctos. El Toyota RAV4 en la ventana de 2009 a 2012. Repair Pal lo califica con 4.0 sobre 5.0 en confiabilidad, Techero entre 26 SUV compactas. El costo promedio anual de reparación es de $429. Y8 nas se deprecia, alrededor del 21% en 3 años. Eso no es un auto usado, es un activo. Hablo con un hombre hace 2 meses, gerente de logística jubilado, que maneja unas 8,000 millas al año. Encontró un RAV4 2010 on 155,000 millas por $7,200. Me llamo antes de comprarlo. La hice una pregunta, ¿de qué año es el motor? No lo sabía. Le dije que lo averiguara antes de firmar cualquier cosa. Me llamo al día siguiente. Era el motor 2.5 el del refresh de 2009 en adelante. Lo compró. Ha manejado 11,000 millas desde entonces sin un solo problema. Esto es lo que esa pregunta te protege. Los RAV4 2006 a 2008 con el motor de 4 cilindros 2.4 L2AZ FE tienen un problema documentado de consumo excesivo de aceite. El motor quema un cuarto de aceite cada 1,000 a 2,000 millas en casos graves. Los propietarios presentaron más de 600 quejas por año en car complaints. Los modelos 2007 y 2008 también tuvieron fallas en la bomba de agua, alrededor de las 100,000 millas, y un EJ, de dirección intermedio defectuoso, Bolton de servicio Toyota 00630, que causaba triquitos, y en casos graves bloqueo de la dirección. Nada de eso fue jamás objeto de un retiro del mercado. Simplemente se corrigió silenciosamente en producción posterior. Si el consumo de aceite del 2.4 el no se trata y liga al punto de dañar el motor, estás viendo un reemplazo de bloque corto, $2,500 como mínimo, $4,500 si estás en un concesionario. En un auto de $7,000, esos números cambian toda la conversación. La verificación para este es aún más simple que para el CRV. Abre el capo, saca la varilla medidora. Si el nivel de aceite está bajo en un auto que supuestamente estaba listo para venta, eso te dice todo lo que necesitas saber. También preguntar directamente al vendedor que motor tiene. Un 2009 o más nuevo debería tener el 2.5 L.
Si no lo saben, busca el CO 2.5 L en la cubierta del motor. Toma 10 segundos. LIV4 2009 y LIV4 2007 se ven idénticos en una foto de anuncio. La diferencia entre ellos es de $4,500 en reparaciones potenciales. Una pregunta en el lot separa esos dos resultados. ¿Quién debería comprar un IV4 2009 a 2012? ¿Quién quiera el costo total de propiedad más bajo en la categoría de SUV compacta? ¿Quién piensa tenerlo por 5 años o más y quiera algo que arranque confiablemente cada mañana sin dramas? Y quién encuentra un V6 optional, 269 caballos de fuerza? Cosa 0 fallas reportadas. ¿Quién debería alejarse? ¿Quién necesita espacio de carga por encima de todo? El CRV lo supera AHI. O quién encontró un 2006 o 2007 con 180,000 millas y sin historial de servicio. Esa combinación específica es una apuesta que no necesitas tomar. Mi veredicto, el IV4 correcto es lo más cercano a una apuesta segura que encontrarás en este rango de precios. Elegir el ano equivocado te cuesta todo lo que el ano correcto debía proteger. Tuve una conversación con una pareja de jubilados a finales de los 60 el otoño pasado. 3 personas diferentes, incluido un vendedor, les habían dicho que un Lexus Usado por menos de $10,000 era buscar problemas. Cosas se fueron. En cambio, me preguntarán a mí. Encontran un RX350, 2008, con 174,000 millas por $7,400. Verificamos una cosa. Lo compraron. 6 meses después, han recorrido 9,000 millas y su única queja es que el tablero tiene algo de agrietamiento. Les dije de antemano que eso iba a pasar. Solo cosmético, no cuesta nada para conducir. Aquí está esa cosa. En el Lexus RX350, 2007 a 2009, el V6, 2GRFE tiene una manguera de suministro de receipt de corcho para el actuador VVTI, que es el sistema de distribución variable de válvulas, que puede desarrollar un agujero diminuto por exposición a los gases del carter. Con el tiempo, ese agujero se expande. Cuando cede, no da ninguna luz de advertencia. Durante cede, priva el motor de lubricación, y enteras cuando el motor se detiene. Lexus realizó una campana de servicio limitada, no un retiro, sino una campana que cubría esta reparación de forma gratuita. Esa campana ya cero. El comprador dejó esta por su cuenta. El reemplazo de la manguera de corcho cuesta entre $243 y $450 en Union Tola Independiente. Toyota incluso fabrica una manguera de reemplazo completamente metálica, número de parte 15772-31030, que elimina permanentemente el modo de falla. Si lo omits y la manguera cede, estás viendo $5,000 o más en reparación del motor en un auto de $7,800. Aquí está la verificación de 30 segundos para este. Preguntar al vendedor, o que un inspector de pre-compra pregunte, una pregunta específica. ¿Se ha reemplazado la manguera de suministro de receipt VVT y tienen documentación? Si la respuesta es si y tienen papeles, compra el auto con confianza. Si no, negocia $400 de descuento en el precio de venta y hazlo el primer día. Si el vendedor no sabe que es una manguera VVTI, presupuesta la reparación y ajusta el precio en consecuencia. Una inspección previa,
a la compra de $100 a $200 en Union Taller Independiente lo confirma Delaware qualquia manera. Un tablero agrietado en un Lexus RX350 no es un problema. Es una señal positiva. Significa que el propietario anterior se preocupó por la comodidad, no por la mecánica. Las personas que se cuidan del tablero nunca tuvieron que pagar por el motor. Repair PAL le da una calificación de confiabilidad de 4.0 sobre 5.0. El tercero mejor entre 14 SUV de lujo de tamaño mediano. Costo promedio anual de reparación, $550. Eso es $257 menos por año que el promedio de SUV de lujo de tamaño mediano. ¿Quién debería comprar un RX350 2007 a 2009? ¿Quién quiera un viaje de lujo, genuinamente silencioso, genuinamente suave, genuinamente cómodo, con un presupuesto que normalmente no podría permitírselo? ¿Quién está dispuesto a verificar la manguera VVT a incluir $400 por adelantado? ¿Quién conduzca pocas millas? Entre 7,000 y 8,000 al año como la mayoría de los conductores jubilados? Quiera algo que haga cada viaje menos pesado? ¿Quién debería alejarse? ¿Quién necesita la máxima capacidad de carga? El RAV4 y el CRV lo superan AHI. ¿Quién compra a un vendedor privado que no puede mostrar ningún registro de servicio en absoluto? ¿O quién encontró un RX330 2004 2006 modo diferente? Al que la campana VVT no aplica pero que tiene sus propias particularidades que vale la pena investigar antes de comprometerse. Mi veredicto, el Lexus RX350 2007 a 2009 es el vehículo más subvaluado en esta categoría en este mercado. Un elemento de mantenimiento de $400 es lo que separa al comprador inteligente de una SUV de lujo que los ingenieros de Toyota construirán para durar 200,000 millas. Esos son los tres vehículos, números reales, años específicos. La trampa dentro del CRV, que una verificación de 60 segundos del aire acondicionado previene. La pregunta sobre el año del motor que separa un RAV4 de $429 al año de una reparación de $4,500. Un Lexus RX350 que el mercado está valorando crónicamente por debajo porque la mayoría de los compradores no saben qué buscar. En este momento, el 90% de las personas que compran en este segmento este fin de semana tomaron esta decisión basándose únicamente en el precio. ¿Tú no harás eso? ¿Sabes qué años buscar? ¿Cuáles evitar y exactamente qué verificar antes de firmar cualquier cosa? Antes de comprar cualquiera de estos, ejecuta el VIN a través de nhtsa.gov. Si manejas menos de 10,000 millas al año, la mayoría de los conductores jubilados lo hacen, llama a tu compañía de seguros y pregunta específicamente sobre descuentos por bajo kilometraje. Cada $1 de costo anual importa.